let it be whatever I have written right now. So there is an option called Meet Now. So if I click on Meet Now, what will happen is all the members of this particular channel under the team, they will get a notification or a call that the teacher is trying to hold a meeting. So this is one way of creating a meeting. Another way of creating a meeting is you can click on schedule a meeting, this icon that you can see over here. Let's click on it and see what is happening. So once we click on schedule a meeting, the font is irrespective of the type of keyboard that you are using. So if you are trying to think whether I should type in English or not, whether it should be any other language, if you are using a mobile phone, it's your device basically that you need to download that type of keyboard, and it is available across the platform. Either we are talking about Android platform, we are talking about Windows platform, or we are talking about iOS platform. Every platform have multilingual keyboards, which means you can just download them and you can use it anytime. Let me come back to how to create or how to schedule the meeting. So once you click on schedule a meeting, this is the topic that you have typed. You can add attendees over here. Now these attendees are who? This can be your colleagues whom you want to be a part of this meeting, if or the online class, or it can be your coordinator or your vice principal or principal. At the same time, you can invite guests also. So let me type abc@gmail.com for example. By the way, this gmail.com that I'm typing is a personal email ID. It can be Yahoo also. For example, yahoo.com. If I type yahoo.com, it says invite abc@yahoo.com. This means even if this person is not a part of your domain, you can ask them to come in the meeting and they can be the guest lecturer of this meeting. So apart from these functionalities, there is date and time. So if I click on this date and I go to 12th, maybe Friday from 2 p.m. to I want this timeline to 2:30. Now if I select this half an hour meeting, what I can do is I have the option of this doesn't repeat or repeat option. So if I click on doesn't repeat, it will not repeat. If I click on daily, weekly, monthly, yearly, or custom, I can just click on it and I can custom the start and end date. So it can be like classes which are scheduled, and these classes are basically a part of the timetable that you have for your students. Now let me go ahead and click on this send item and see what is happening. Once I click on send item, this meeting, I'll just close this window. This not meeting, it is basically the online class that you will be taking tomorrow at 2 p.m. Now this has been scheduled and it has been posted under unit 5 channel. Under post you can see this the notification. The students can click on this notification. Once they click on this notification, they have this join button. Now let us try to join and see what happens. If I click on join as a teacher, I will keep myself on mute and I click on join. So once I click on join, you will see the same interface that we were showing you during the start. So once you are online, you can see the timer over here, and this timer will show what is the time that you are carrying. Now the best part in Teams meeting or Teams the online classes is if you have shared or if you have created a meeting for half an hour and it is going beyond half an hour, you don't need to create another meeting. The spillover or the extension will be taken care by Teams platform. Simultaneously, multiple teachers of a school can have multiple online classes, and every class, online class that you are having, you can have the total number of participants. It can be 250 maximum.
So generally, we have seen in many schools globally that if a teacher is teaching two sections or three sections of around 120 students, they create a single class lecture, and on that lecture, they teach the entire topic to the students. So this is the way you will take your online classes. And this online classes delivery, as I said, it can be in any language that you can deliver it. You can switch on the camera and you can have this mute and unmute function. We have already requested you to keep yourself on mute. You have already explored it. Apart from that, you have this share button. So once you click on share, please don't try it now or you will be sharing on from your screen. So once you click on share, you can see this option. You have this desktop, you have PowerPoint, and you have Microsoft Whiteboard. So by desktop, let me show it to you. By desktop, it says that your entire desktop will be shared. So right now you all are experiencing how does my desktop looks like. I have the start button over here. I have all the applications on my taskbar. So you as a teacher, you can also select this desktop view. Apart from that, you have presentations. So there are many educators globally who keep on asking whether we can share presentations that we have prepared with our class. The answer is yes. So what you just need to do is you just need to click on this presentation. Once you click on this presentation, it will be shared as it is being shared right now on this screen. So I don't know what is inside that presentation. Maybe it is a dummy presentation. That's why you are seeing it blank right now. Let me stop presenting. And again, I will go to this share option. I have this whiteboard. Now let's explore this whiteboard. What is this whiteboard? So if I click on whiteboard, a white screen will come on the digital platform. If you have a touch device, so most of you are using your mobile phones. So in your mobile phones, if you want to write something very quickly for the student, some notes or something, what you can do is you can just select this whiteboard app that we have integrated with Microsoft Teams. You can select the pen, and once you select the pen, you can just go ahead and you can type over here. So I have written hello over here. You can just go and type whatever you want. It can be related to your topic. At the same time, you have this plus sign. What is this plus sign? This is basically copy the link to someone else. Maybe multiple teachers want to contribute on the same document. This is also very easily possible under your Microsoft Teams platform. So let me now not go more into this whiteboard app, but yes, you have a whiteboard app where you can just open it and you can talk about it. So I just stop the sharing. Let me again click on share. So there are other applications like Freehand by Invasions, and if you have any other applications offline installed, once you download the software, you will see many other options over here. So this is all about share. And if I click on this more actions under this three dots that you can see, there are options like show device settings. Sometimes you can say that the audio is not audible, the video is not coming in your device. So to do the troubleshooting, you just go to this show device settings and you can change the settings over here. Show meeting notes. Every meeting can have certain notes. Now, if I click on show meeting notes, what it does is it is basically taking a OneNote file. Remember, we were talking about this OneNote platform, this OneNote, the digital notebook. So this is also integrated with your Teams platform. So once you type on click take notes, so these notes can be taken by the students as well. So if they want to take notes, the entire class can keep on populating their notes over here. They can just add new sections and they can keep on adding their notes over here. So every note that they take will be recorded in Teams platform, and you as the owner, you will only have the right to delete it. Others cannot have the right to delete it. So these are the some functions that we have under Teams platform. Let me go to the other function that we have, which is enter full screen. So if you click on enter full screen, and your entire screen becomes full, and you can see the
the shared screen on the desktop. So this function is basically used by students so that they can see the content that is shared by the teacher in a bigger size. Keypad, just ignore that. This is not active in India. I will request you to please keep yourself on mute. Suraj, if you are there, if you can mute the participant. So we have the start recording option. So once I start this recording as a teacher, you will see this recording. It will become red, and once it becomes red, it says you are recording this meeting. Be sure that let everyone know that they are being recorded. This is the privacy policy. The students will also know that they are being recorded, and in this way, you can have governance in your class. So it is like in your class, if you are seeing that the students are going out of control while you are delivering this online classes, you can say that this is a recorded class. Please ensure from doing any naughty acts in this class, because this recorded video can be shown to your parents and it can be also shown to the school management. So in this way, you can have more governance in your classroom delivery that you are giving. At the same time, you are having the entire audio and whatever you are sharing on the screen recorded for the students. Once you are done recording, what you can do is you can just stop the recording. As of now, let the recording continue because I wanted to show you something after that. So we have this raise your hand option. The students can raise their hand and they can lower their hand once they get the response from these teachers. Show conversation, it gives you the chat that you have already explored. And under show conversation, you can see that the schedule meeting is already populated, created meeting notes. So whatever you do over here, like meeting recording has started, these are given as messages under your chat window. If I click on show participants, as a teacher, after taking the class, I would like to download the attendance sheet. So this is the down arrow that I have. So I can know exactly at what time student number 11 logged in and logged out, and maybe the student multiple time logged in and logged out from the system. So this also gives you control in getting the attendance sheet for your students. At the same time, there are other options like manage permissions. So if I click on manage permissions, let me show this manage permissions function to you. Once I click on manage permissions, it says who can bypass the lobby. Now, generally, we select people in my organization. This means that outsiders cannot join the meeting of your classes. Sometimes the student can send this link to some outsider and they might be joining the class with some other name. So we request you all to keep the password of every student very unique so that there can be no hacking part that is happening, and also they don't share their details with others so that others can join the class. So you just ensure that these people in my organization is selected over here who can present rather than everyone. As a teacher, it should be only me, or it can be specific people if you are giving the rights to multiple teachers. As of now, click on only me and just save it. Once you save it, the meeting policies are set up, and this meeting only teacher 7 is the presenter. No student can share their screen. So these are some detailed functions that we have under your online classes control. Once I'm done with my class, what I can do is I can stop the recording. And once I stop the recording, let's see what message it comes. It says this meeting is being recorded. Are you sure you want to stop? Yes, stop the recording. Once I stop the recording has been populated uh, under my chat window. So what you can see over here is recording has stopped, saving recording to Microsoft Stream. So this is what I was talking initially. I was talking about this Stream application. All the recording will be saved over here. So as teacher 7, I have recorded it. Once the recording is saved to the Stream platform, you will find it under this my content videos format. So
if the student wants to have a look at this video, what they need to do is they just need to come on the chat of this particular meeting of a particular day. The topic of the meeting will be from the heading that we have created, and they can just click on the recording and see the entire recording. So how does the recording look like? Let me show it under Microsoft Stream. So if I click on play, this is a video that you can see on the screen right now. And this is a video basically created by the teacher using a whiteboard. And this is basically a part of civil engineering, so not related to your school activities, but anyways, how to deliver the content. This is how the content will be delivered under your recorded meetings. The best part of Stream application is it is downloadable in your mobile phones. The students can download the live lectures that you have delivered, and these lectures they can replay it again and again in the future. So this is how you take the online class. Once you are done with it, what you can do is you can end the meeting. By the way, you have this function, turn off incoming video. If you are limited with the bandwidth, what you can do is you can just turn off the incoming video of the students. In this way, you can ensure that you have full control on the content delivery. But sometimes, yes, as a teacher, you need the video of the students to be visible so that you can control the class. So for that, you can turn on the incoming video anytime. Once you are done, what you need to do is you just need to click on end meeting. Once you click on end meeting and confirm it as end, you will leave the meeting and there will be a card on the post, and under this card you will see the recorded meeting. And apart from this recorded meeting, there are other clips that you can see over here. This clip, what is this clip? So if I click on these two replies, it says show notes in full screen. So this is a note that is being saved. So everything is under a single post for that particular meeting that you have concluded. So this is a very simple way of creating the meeting and taking it forward. Now, apart from that meet now option and schedule a meeting that I have shown you all, there is another way of creating a meeting. How? It is by calendar. On the left hand side, the icons that you all can see is basically the MESPACE. It is called MESPACE. So let me just type over here, notepad. I'll just type the name so that you all are aware of it. It is called MESPACE. If you can please mute yourself, sir, I can hear you. If you don't have any question, please mute yourself. So this is the MESPACE that you can see over here. Under MESPACE, you will see activity. This is the notifications. You will see chat, and this chat is basically 1:1 chat. We have teams. Under teams, you will see all the teams that you are being a part of it, or the students can see the teams that they are a part of it. Assignments also is there. Under assignments, you will see all the assignments that you as a teacher have the rights. So you can see these are different classes. And if I click on class team sample, for example, and click on next, I will see all the assignments under this class. So we'll talk about these assignments, don't worry. I was talking about another way of creating your meeting. It is calendar. The answer is calendar. So what you need to do is you just need to click on calendar. Once you click on calendar, meet now option is also here, and you have this new meeting option. So once you click on new meeting, the same interface comes in front of you, and you just create that meeting and send it, and everyone gets the meeting invite. So once they get the meeting invite, it comes on the calendar like this. So what you can see in front of you is the calendar of the work week. If I click on drop down and I click on week right now, what I can see is I can see this multiple days of the entire week, from Sunday to Saturday. So in this week as a teacher, I can see there are 4 classes. We have already explored that part. So this calendar can be the timetable for
as well. Okay, so that what so much available. So the way Teams platform, you can create an audio call with the other members of the organization. Under files, you will see Microsoft Teams files, OneDrive files, and you can see this add cloud storage. Many of you might have your files in this platforms. So how many of you are using Dropbox or Google Drive? Can you just write yes on the chat box? Please type yes if you are using this Dropbox platform or Google Drive platform to share, to keep your files on the cloud. Okay, I can see Pratibha ma'am said yes, and many more yes are coming. Okay, so you can link this folders of your personal drive with your Teams platform also. So this is the beauty of this unified platform. You can integrate multiple cloud storage facilities on the same platform. Under users teacher 7, what I can see on the screen is the class 9 section A. This is an N icon are all notebooks. W icon says it is a Word document. Then I have this OneNote again file. Then I have this PowerPoint. I have this Excel file. And then I have again PowerPoint and Word documents over here. So this is the way that you can have files in your Teams platform. Now let me go to Teams again, the team icon that we have seen over here. And I will again go to class team sample. Now under class team sample, we have explored the functions of posts, and we have explored how Meet now can happen. As a teacher, if I quickly want to have I'm interrupting you. Yes. I think my connection is better. So if you want me to take over, I can take over and explain the other features of the Teams. Okay, can you try sharing your screen? I think, Okay. yeah, you can just share your screen. Let me know once you are able to see my screen. Okay. I can see your screen, Suraj. You can go ahead. Great. Thanks a lot, Vibhuti, for taking it over, and thank you so much for explaining all that applications and all the features to the teachers. So I'm back, and Vibhuti, I've already explained you what is post. We have already explained you what is files. I am going to explain you what is class notebook. So as you know that your students are not able to come to the school, and whenever they come to the school, they usually come with a bag with the books inside, right? There is a homework book, there is classwork book. But now in this case, when they cannot actually submit their hard copy or the physical book to you, you can use the virtual notebook, and class notebook is actually an application which will allow you to create a virtual notebook for your entire class. That means if you want to create a notebook for your for your entire class, if you have 40 students or 50 students, you can actually create a notebook for each of the student. Okay, and how your class notebook gets set up, let's talk about it. So there is an option for setting up a class notebook here, which is set up a OneNote class notebook. When you click on set up a OneNote class notebook, you get two options here. One is blank notebook, and second one is from existing notebook content. So if you have created already a notebook previously, and if you want to pick up some content from the existing notebook, you can choose the second option. But if you don't have any notebook which is created, or you don't want to pick up any content from the earlier notebook, in that case you can click on blank notebook. So when you click on blank notebook, you will see how your notebook is actually structured. So structured in the sense, your notebook will have different parts, and these parts are actually called sections. Okay, so when you create a notebook, the first section by default that gets created is a welcome section, and after which you will have a collaboration space. Now collaboration space is a section where you would want your students to work together on something, because you as a teacher can edit the content inside collaboration space. Also your students can edit the content. That means if you have put some content and you want your two students to work on it and give their inputs and give their feedbacks, they are able to do it in the collaboration space. The second
part or the section that gets created inside your notebook is content library. And as the name is content library, you know that you can have content inside this particular part where you can, as a teacher, can share content with your students. And the best part about this particular section is that you as a teacher can definitely edit the content. However, your students can only view the content. That means they cannot edit anything there, or they cannot delete anything, or they cannot move anything. So that way your content that you put inside your content library is totally safe. The third section or the third part that gets created inside your notebook is student notebooks. Okay, and in this case, if you have 40 students or if you have 50 students, there will be an individual notebook that will get created for every student. Okay, and the best part is you as a teacher can see all the notebooks of all the students. Whether you have 40-50 students, you will see all those 40-50 notebooks, whereas every student can see only their own notebook. That means every student will have access to their own notebook where they can make changes in their own notebook. They cannot see other students' notebook. Okay, so that is the best part, and I will show you in the next step how student notebook is structured. So when I click on next, you will see how student notebook is actually structured. So first thing is that you will have the student name, whether you have student whose name is Ravi, or you have student whose name is Mohan, or you have student whose name is Rakesh. You will see that name here, and you have some other sections down there. There will be handout section, there will be class note section, there will be, as a teacher, if you want to add more sections inside every student notebook, you can click on add section and you can add a new section there. So every student can, if you want to share something, you can share it in handout Suraj, section. I will pause you a bit. I just wanted to know if the participants are comfortable in English or they would prefer Marathi and English mix. So you can just write on the chat window if you want the Marathi and English mix, then Suraj can take it ahead. Yeah, you can let me know. तुम्हाला जर मराठी इंग्लिशचं कॉम्बिनेशन जर पाहिजे असेल तर मला सांगा, कारण मी थोडीफार मराठी बोलू शकतो. So you can just write it in the chat. I think that they are comfortable in both the languages. No one have responded, so you can take it ahead, Suraj. Okay, fine. So as a teacher, you can add another section. जर तुम्हाला अजून सेक्शन याच्यामध्ये ऍड करायचे असतील as a teacher, you can add, definitely click on add section and you can add that section. And once you are happy with the way your notebook is created, तुम्ही create वरती click करा आणि तुमचा जो class notebook आहे जो setup होईल. So it will take couple of seconds for it to get set up. So it's saying it's getting your class notebook ready. So let's wait for it to get the class notebook ready. Okay, so once your class notebook is ready, जी पहिली पेज तुम्ही बघाल, by default it will be a welcome page. Okay, पहिली पेज जी आपल्याला दिसणार जेव्हा नोटबुक रेडी झाल्यावरती ती असणार आहे वेलकम पेज. आणि अशा प्रकारे तुमचा जो व्हर्च्युअल नोटबुक आहे तो सेटअप होईल. आता तुम्ही इथे बघाल जी पेज तुम्हाला दिसते ती आहे वेलकम पेज, आणि वरती तुम्हाला इथे काही मेनू ऑप्शन्स दिसत आहेत, फाईल, होम, इन्सर्ट, ड्रॉ, व्ह्यू. My team name is class 8B science and my book name is book. Inside the notebook, as I said, you will have sections. तुम्हाला वेगळे sections जिथे दिसतील. पहिला जो section आहे तो welcome section. त्याच्यानंतर collaboration space आहे, त्याच्यानंतर content library आहे. आणि माझ्या क्लासमध्ये मी 4 मुलांना ऍड केलेलं आहे, त्यामुळे इथे तुम्हाला 4 वेगळे स्टुडंटचे नोटबुक तुम्हाला दिसतील. कुठल्याही स्टुडंटच्या नोटबुक वरती जेव्हा मी क्लिक करेन, फॉर एक्झाम्पल इफ आय क्लिक ऑन दिस स्टुडंट 12, you will see that there are other sections inside this notebook. जे काही मी वेगळे अजून सेक्शन्स बनवले होते, जसं की हँडआउट सेक्शन आहे, होमवर्क सेक्शन आहे, क्लास नोट सेक्शन आहे, क्विझेस सेक्शन आहे. हे सेक्शन जे आहे ते प्रत्येक स्टुडंटच्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला इथे दिसतील. ओके, नाउ एज अ टीचर I can add more sections if I want. So if I want to add a section here, I can just click on plus section here. So inside every book you have sections and you can add more sections, and inside every section
Okay, so when I click on collaboration space, for example, and if I click on using the collaboration space, you will see there are pages inside. So this is a page. I can click on this plus page button here and I can add another page. आणि तुम्हाला दिसेल की ही जी पेज ऍड झाली आहे त्या पेजचं नाव सध्या अनटायटल्ड आहे. Okay, so for example, if I want to add a section here, let me first add a section here, and let's take an example of one topic in. So this class is basically for class 8B science. So let's take an example of chapter 5, and chapter 5 is basically, if I'm not wrong, it's coal and petroleum. Coal and petroleum. So chapter 5 coal and petroleum, जर या चॅप्टर बद्दल मला जर बोलायचं झालं आणि मला जर एक जर इथे सेक्शन क्रिएट करायचं झालं, so I can give a name to that section and I can click on OK. Okay, so I am not allowed to have the special character, so I'll just remove this and click on OK now. And I will click on OK. आणि तुम्ही बघाल की इथे एक नवीन सेक्शन क्रिएट झालेला आहे जो की आपला जो चॅप्टर मी जो शिकवणार आहे चॅप्टर 5 कोल अँड पेट्रोलियम त्या संदर्भात आहे आणि त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली इथे एक अनटायटल पेज ही क्रिएट झालेली आहे. सो इफ आय वॉन्ट टू title this page, I can type anything above this line here where there is a cursor which is blinking. I can type here introduction, for example. आणि तुम्ही बघू शकाल की जे काही मी इथे टाईप करतोय ते ह्या पेजचं टायटल इथे आपल्याला दिसेल. तसंच मी अजून इथे पेजेस ऍड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल दिस पेज आय कॅन ऍड इट ॲज अ क्विज. आणि तुम्ही बघाल की त्या पेजचं नाव क्विज आहे. अशा मी पाहिजे जेवढ्या पेजेस इथे ऍड करू शकतो. मला पाहिजे पेजेस ऍड करू शकतो. मला जर ती पेज नको असेल तर ती मी डिलीटही करू शकतो. इथे सिंपल ऑप्शन आहे डिलीट परमनंटली आणि असेल की मी पेज इथे राईट क्लिक करून डिलीट करू शकतो. आता इंट्रोडक्शन मध्ये जेव्हा मी जातो तेव्हा ह्या पेजवरती मी मला पाहिजे तेवढं कॉन्टेंट मी ऍड करू शकतो. इथे एक छान ऑप्शन तुम्हाला अवेलेबल आहे. होम वरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे इथे एक ऑप्शन आहे डिक्टेट फंक्शन. हा डिक्टेट फंक्शन तुम्हाला वर्ड डॉक्युमेंट मध्येही दिसेल. जर तुम्हाला काही बोलायचं असेल आणि तुम्हाला जर फिजिकल कीबोर्ड जर यूज करायचा नसेल जर टायपिंग करायला आणि तुम्हाला फक्त बोलायचं असेल आणि तुम्ही जे काही बोलता ते जर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली जर तुमच्या पेजवरती टाईप करायचं असेल तर तुम्हाला डिक्टेट फंक्शन वरती क्लिक करायचं आहे. So when I click on dictate function, it automatically understands what I am talking right now and it's typing it inside the OneNote page. तुम्ही जर बघितलं तर जे काही मी बोललो ते ऑटोमॅटिकली इथे OneNote पेज मध्ये डिक्टेट फंक्शन यूज करून मी टाईप करू शकतो. म्हणजे मला फिजिकल कीबोर्डची गरज नाही, फक्त मला बोलायचं आहे आणि ते ऑटोमॅटिकली इथे टाईप होतं. त्याचप्रमाणे मी वेगळे अजून फीचर्स जे आहेत ते वापरू शकतो. इथे वेगळे ऑप्शन्स आहे, फॉर्मॅटिंग ऑप्शन ते मी वापरू शकतो. त्याच्यानंतर इन्सर्टचं ऑप्शन आहे इथे. आणि जर मला टेबल ऍड करायचं असेल तर मी टेबल ऍड करू शकतो. जेवढे मला रोज पाहिजे कॉलम्स पाहिजे ते मी इथे ऍड करू शकतो. आणि त्याच्यानंतर मी कॉन्टेंट ऍड करू शकतो. इथे जर सिरियल नंबर लिहायचा झाला मग रिन्युएबल ऑफ एनर्जी आणि मग डिस्क्रिप्शन मी इथे लिहू शकतो त्या रिन्युएबल सोर्सचं. तर याप्रमाणे मी जे आहे ते कॉन्टेंट माझ्या टेबलमध्ये ऍड करू शकतो. हा जो टेबल मी क्रिएट केला आहे माझ्या नोटबुक मध्ये त्याला मी रिसाइज करू शकतो. आणि फॉर example, if I want to adding the renewable sources or resources, so for example there is water, air, or sorry, it's wind actually, wind, solar. असं मी याच्यामध्ये टाईप करून त्याचं डिस्क्रिप्शनही मी इथे लिहू शकतो. तर अशा प्रकारे मी टेबल्स ऍड करू शकतो. त्याच्यानंतर जर मला त्याच्यानंतर इन्सर्ट वरती क्लिक करून मला जर फाईल जर ऍड करायची असेल तर मी फाईल वरती क्लिक करू शकतो. इन्सर्ट एज अटॅचमेंट करून मी जर मला कुठलीही फाईलचं अटॅचमेंट जर त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं असेल तर मी चूज फाईल वरती क्लिक करून माझ्या कम्प्युटरवरती जाऊन फॉर एक्झाम्पल इफ आय वॉन्ट टू इन्सर्ट दिस पर्टिक्युलर कोल अँड पेट्रोलियम समेटिव्ह असेसमेंट आय कॅन जस्ट इन्सर्ट दिस or let me just cancel it and let me choose the another way. I can insert a PDF file as insert file printout. I will not insert it as attachment. Attachment जेव्हा तुम्ही insert करता तेव्हा तुम्ही कुठलीही फाईल insert करू शकता.
पण जर तुम्ही PDF फाईल जर इन्सर्ट करत असाल तर तुम्हाला प्रिंट आउट म्हणूनही इन्सर्ट करता येते. सो आय विल यूज insert file printout option and I will choose the file because I have a PDF file and I can show you how it will be inserted. Now I will click on open and let me click on insert. आणि तुम्ही बघू शकाल इथे जी मी फाईल आता चूज केली आहे त्याचा प्रिंट आउट जो आहे तो या माझ्या OneNote फाईलमध्ये ऑटोमॅटिकली प्रिंट होईल. तो हा एक असेसमेंट आहे जो की याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली प्रिंट होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे काही कॉन्टेंट तुम्हाला ऍड करायचं आहे ते तुम्ही ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर इथे पिक्चरचा ऑप्शन पण आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ आय वॉन्ट टू सर्च अ पिक्चर फ्रॉम माय कम्प्युटर आय कॅन सर्च इट फ्रॉम माय कम्प्युटर अँड ऍड हिअर. इफ आय वॉन्ट टू ब्रिंग अ पिक्चर फ्रॉम माय कॅमेरा आय कॅन ब्रिंग अ पिक्चर फ्रॉम माय कॅमेरा. जर मला ऑनलाईन जर काही सर्च करायचं असेल तर मी फ्रॉम ऑनलाईन ऑप्शनवरती क्लिक करेन आणि इथे मला एक सर्च ऑप्शन मिळेल जिथे मी युजिंग अ Bing search engine I can actually search some pictures from the internet and bring it to my OneNote page. So if I want to search coal, I can search pictures of I can search the pictures of coal from here, and let's see if I want to bring in this particular picture. Okay, so if I want to bring in this particular picture, I can select the picture that I want to bring inside my notebook OneNote page, and then I can click on insert, and you will see that this picture will be imported inside my OneNote page from the internet, and you can see this image is here. Okay, so like this I can add the pictures also. I can insert the links. I can also insert audio. जर मला माझा जर ऑडिओ रेकॉर्ड करायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल let's take example of another subject. If you are an English teacher and if you are teaching pre-primary section and if you want to sing some rhymes and if you want to record your voice, you can always do that. Or if you are an English teacher again and if you are teaching the primary students and if you want to sing a poem and then you want to record your voice, you can always do that. जर तुम्ही मराठी टीचर सुद्धा जरी असाल आणि जर एक कविता असेल, ती कविता जर तुम्हाला तुमच्या आवाजात जर रेकॉर्ड करायची असेल तर तुम्ही इथे ऑडिओवरती क्लिक कराल आणि तुम्ही इथं बघाल की तो जेव्हा तुम्ही ऑडिओवरती क्लिक करता तेव्हा ऑटोमॅटिकली माझी आता रेकॉर्डिंग स्टार्ट झालेली आहे. ॲज अ मराठी टीचर आय कॅन सिंग द कविता दॅट आय वॉन्ट टू सिंग अँड दॅट पोएम विल बी रेकॉर्डेड इन माय व्हॉइस अँड वन्स आय एम डन. आता मी इथे स्टॉपवरती क्लिक करू शकतो आणि जेव्हा मी स्टॉपवरती क्लिक करेन जे माझं रेकॉर्डिंग आहे ते ऑटोमॅटिकली या OneNote पेजमध्ये इन्सर्ट होईल. So now it is actually inserting my recording and it will take some a few seconds to do that and my recording inside the OneNote page. So ह्या प्रकारे आपण इन्सर्ट वरती क्लिक करून या वेगवेगळ्या गोष्टी इथे इन्सर्ट करू शकता. इथे सिम्बलचा पण ऑप्शन आहे, इथे मॅथचा पण ऑप्शन आहे. मॅथचा ऑप्शन दाखवण्यासाठी मी आय विल जस्ट मेक सम स्पेस हिअर and I will go on the next option which is draw. Draw मध्ये पण मॅथचा ऑप्शन इथे आहे. ड्रॉ वरती क्लिक करून तुम्ही जर तुम्हाला काही जर तुमच्या OneNote पेज मध्ये जर एनोटेट करायचं असेल, जर तुम्ही मॅथ टीचर असाल, जर तुम्हाला काही शिकवायचं असेल किंवा तुम्ही सायन्स टीचर असाल आणि तुम्हाला जर काही एनोटेट करायचं असेल तर इथे ड्रॉ वरती क्लिक करून तुम्ही पेनचा कलर चूज करू शकता आणि तुम्ही तुमच्या OneNote पेज मध्ये तुम्ही जे तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही लिहू शकता. ओके, सो लाईक यू कॅन सी आय एम एनोटेटिंग ओव्हर हिअर, आय एम एनोटेटिंग हिअर. So I can start annotating. I can use different colors of the pen as well. At the same time, as a math teacher, जर मी math teacher असेल आणि जर मला एक फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर if I can write a formula here which is x square minus y square is equal to 35 for example. And now what I can do is I can use this mark you selection and I can select my equation that I have written. जेव्हा मी माझं इक्वेशन सिलेक्ट करतो आणि मॅथ वरती क्लिक करतो तेव्हा इथे एक ऑटोमॅटिकली पॅनल ओपन होतो आणि त्या पॅनल मध्ये तुम्ही जे इक्वेशन लिहिलंय ते इक्वेशन ऑटोमॅटिकली टेक्स्ट मध्ये रेकग्नाइज होतं. आता मी इथे इंक टू मॅथ मध्ये क्लिक करू शकतो आणि जे मी हँड रिटन जे माझं इक्वेशन आहे ते टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट होतं. त्याच्या व्यतिरिक्त इथे तुम्हाला सिलेक्ट अँड ऍक्शनचा ऑप्शन मिळेल आणि जेव्हा तुम्ही इथे सिलेक्ट अँड ऍक्शन वरती क्लिक करता तेव्हा तुम्ही यू हॅव 3 ऑप्शन्स हिअर. वन इज सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर वाय अँड ग्राफ इन 2D. जर मला जे माझं इक्वेशन आहे ते ग्राफिकल फॉर्म मध्ये जर मला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आय विल क्लिक ऑन ग्राफ इन 2D आणि तुम्हाला इथे दिसेल की एक ग्राफ तयार होतो इथे अँड देन आय कॅन इन्सर्ट दिस ग्राफ ऑन माय पेज बाय क्लिकिंग ऑन इन्सर्ट ऑन पेज. तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा जो ग्राफ आहे आणि तुमचं जे इक्वेशन आहे त्याच्याबद्दलचा जो ग्राफ आहे तो तुम्ही क्रिएट करू शकता आणि छान प्रमाणे तो जो ग्राफ आहे ऑटोमॅटिकली इथे इन्सर्ट होतो. तर अशा प्रकारे ॲज अ मॅथ टीचर यू कॅन यूज दिस ड्रॉ फीचर और यू कॅन यूज दिस इन्सर्ट फीचर वेअर यू कॅन यूज द मॅथ फंक्शन्स टू
do do multiple math equations and math functions. Apart from that, you have view option. जेव्हा तुम्ही view option वरती क्लिक करता तेव्हा इथे तुम्हाला वेगवेगळे options दिसतात. So the view option, I don't know if you can hear me. Vibhuti, are you able to hear me? I broke off for a second, I know that. Hello. Hello. Yes. माझा आवाज ऐकू येतोय? Okay, fine. ठीक आहे. हो. Yes. Okay. So मला जर मी तुम्हाला actually view option दाखवत होतो आणि I've gone on the another page which is already there. जेव्हा तुम्ही view option वरती क्लिक करता तेव्हा तुम्हाला इथे वेगवेगळे ऑप्शन्स इथे दिसतात. त्यातला जो सेकंड ऑप्शन आहे तुम्ही तुम्हाला दाखवतो जो आहे इमर्सिव्ह रीडर. इमर्सिव्ह रीडर जो आहे एक छान फीचर आहे तुमच्या क्लास नोटबुक ऍप्लिकेशन मध्ये. जो फीचर तुम्हाला अलाव करतो यू कॅन इट रीड्स ऑटोमॅटिकली वॉट एव्हर इज रिटन ऑन दॅट पर्टिक्युलर पेज. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय लेट मी जस्ट डू दिस next step. Okay, so when I click on play button here, you can see there is a play button. जेव्हा मी play button वरती क्लिक जर तुम्ही आता बघितलं तर नोटीस केलं असेल की जे काही या पेज वरती आहे ते ऑटोमॅटिकली इट स्टार्टेड रीडिंग इट. Suraj, I think the audio was not audible. You need to replay. No, can't hear it. Have you please check if you have shared the audio while sharing. I think I have shared the audio, but do you want me to check the device settings also? Anyways, I wanted to make it clear that there is an audio for the system reading the entire script aloud, and this can be in Hindi and other languages as well. For Marathi, I think the specific language package is in the pipeline. It will be released soon. Okay, so I have the reading preferences also here where I can actually change the language here. So I can actually click on choose language and let's see if I want to choose a language as Hindi. जर मला हिंदी मध्ये हे जर कन्वर्ट करायचं असेल जे काही पेज वरती आहे जो काही टेक्स्ट आहे तो, so I can select Hindi as a language here and I can click enable the document here. आणि तुम्ही जर आता बघाल तर इथे जे काही ओरिजिनली इंग्लिश मध्ये आहे आणि it automatically also changes and gets translated into Hindi as well. आणि जेव्हा आता मी इथे प्ले बटन वरती क्लिक करतो तेव्हा हे सगळं जे काही याच्या पेज वरती आहे ते ऑटोमॅटिकली हिंदी मध्ये start reading it in Hindi. So that's what your reading preferences. Apart from that, if I go to original here and if I go to grammar options, I have some grammar options also where I can, if I want to check what are the nouns here in the document that I have, I can select nouns here and you can see that all the nouns will be highlighted in this particular color. So या प्रकारे मला grammar options पण इथे भेटतात. So you can always explore this option of immersive reader. It is very nice. तुम्ही प्लीज यूज करून बघा. जेव्हा तुम्ही यूज कराल तेव्हा तुम्हाला समजेल की किती छान हा ऑप्शन अवेलेबल आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर you can change the view into reading view also, or you can change the view into navigation panes also, where you will be able to see the navigation panes. And you can change the page color. जर मला पेजचा कलर चेंज करायचा असेल तर मी पेजचा कलर पण चेंज करू शकतो. I can even see the page versions here. So that is what is available in view. In the help, you will have some help options where it will, whatever issues that you are facing or whatever that you want to understand and you want to check the help, you can always check the help option. त्याच्यानंतर इथे क्लास नोटबुकचा ऑप्शन आहे. Before going into class notebook, I will go back to my navigation panel and I will go to the channel that I created and I will go into introduction. आता जर तुम्ही इथे बघाल की मी ही पेज क्रिएट केली आहे इथे आणि मी बरंच काही मुलांना याच्यावरती शिकवलं आहे. मुलांना मी असेसमेंट पण याच्यावरती दिला आहे, क्विज पण दिला आहे. इथे मी काही अनोटेशन्स पण केले आहेत. इथे मी काही मॅथ इक्वेशन्स पण केले आहेत. आता जर मला ही पेज जी मी क्रिएट केली आहे ती जर मला सगळ्या मुलांबरोबर डिस्ट्रीब्यूट करायची झाली तर इथे डिस्ट्रीब्यूट पेजचा ऑप्शन आहे.
मी डिस्ट्रीब्यूट पेज वरती क्लिक करू शकतो. डिस्ट्रीब्यूट पेज वरती इथे क्लिक करेन, त्याच्यानंतर इथे एक पॅनल ओपन होतो आणि तुम्ही ही जी पेज आहे सगळ्या मुलांबरोबर एकदमच सगळ्या मुलांबरोबर ही पेज तुम्ही शेअर करू शकता. जसं की मला जर ही पेज त्यांच्या होमवर्क सेक्शन मध्ये घालायची असेल तर मी होमवर्क सेक्शन वरती क्लिक करेन. लेट मी क्लिक ऑन डोंट शो अगेन ऑप्शन हिअर अँड देन आय कॅन क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूट. आता जेव्हा मी डिस्ट्रीब्यूट वरती क्लिक करेन तेव्हा ही जी पेज आहे ही सगळ्या मुलांच्या नोटबुक मध्ये ऑटोमॅटिकली डिस्ट्रीब्यूट केली जाईल. You can see here it is saying waiting to distribute and then it is 0% complete right now. We will have to wait until it is 100% complete and we get a message here done. So आता सध्या it has started distributing this page into the student notebooks आणि जेव्हा हे कम्प्लीट होईल तेव्हा मला ही जी पेज मी जी क्रिएट केली आहे ती प्रत्येक स्टुडंटच्या नोटबुक मध्ये मला होमवर्क सेक्शन मध्ये ही पेज दिसेल. सो लेट्स वेट फॉर इट टू गेट कम्प्लीट. आणि तुम्ही इथे बघू शकता की इथे डन झालेलं आहे, म्हणजे हे डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. आता मी इथे जो नॅव्हिगेशन पॅनल आहे त्याच्यामध्ये जाईन आणि मी तुम्हाला दाखवेन. फॉर एक्झाम्पल इथे 4 मुलं आहेत माझ्याकडे, तर कुठल्याही मुलाच्या नावावरती जर मी क्लिक केलं तर त्याच्या खाली मला जे वेगवेगळे सेक्शन आहेत ते ओपन होत आहेत. आणि जेव्हा मी होमवर्क सेक्शन वरती क्लिक करतो तेव्हा तुम्ही बघू शकता की इथे जे इंट्रोडक्शन जी पेज मी डिस्ट्रीब्यूट केली आहे ती इंट्रोडक्शन पेज इथे अवेलेबल आहे. जेव्हा मी इंट्रोडक्शन पेज वरती क्लिक करेन तेव्हा जे काही कॉन्टेंट मी क्रिएट केलं होतं किंवा जे काही कॉन्टेंट मी या पेज वरती डंप केलं होतं ते सगळं कॉन्टेंट मला इथे त्या स्टुडंटच्या नोटबुक मध्ये दिसेल. हे एक छान ऑप्शन आहे जेणेकरून तुम्ही जे काही कॉन्टेंट तुमच्या मुलाबरोबर स्टुडंट बरोबर जे काही शेअर करायला बघता ते तुम्ही आरामात शेअर करू शकता. सर हा एक असा ऑप्शन आहे. दुसरा त्याच्यानंतर एक ऑप्शन आहे इथे रिव्ह्यू स्टुडंट वर्क. म्हणजे जर तुम्ही मुलांना जर होमवर्क दिला आणि जर तुम्हाला मुलांचा होमवर्क चेक करायचा असेल तर तुम्ही रिव्ह्यू स्टुडंट वर्क वरती क्लिक करू शकता. मग परत इथे एक पॅनल ओपन होतो. जर तुम्हाला होमवर्क चेक करायचा असेल तर तुम्ही होमवर्क वरती क्लिक कराल आणि तुम्ही मग नेक्स्ट वरती क्लिक कराल. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला कुठली पेज चेक करायची आहे त्याच्याबद्दल विचारलं जाईल. जर तुम्हाला इंट्रोडक्शन पेज चेक करायची असेल तर इंट्रोडक्शन वरती क्लिक करा आणि मग नेक्स्ट वरती क्लिक करून ज्या मुलाची पेज ज्या मुलाचा होमवर्क तुम्हाला चेक करायचा असेल त्या मुलाच्या नावावरती क्लिक करायचं असेल त्याच्यावरती क्लिक करा. आणि once you click on the particular student's name you will see that the homework of that particular student will appear here. आता तुम्ही त्या मुलाचा जो होमवर्क आहे तो रिव्ह्यू करू शकता. तुम्हाला जर काही करेक्शन्स करायचे असतील, जर तुम्हाला काही कमेंट्स द्यायचे असतील, you can always use draw feature here and you can do the corrections. For example, if I want to correct this or if I want to talk about what is this, जसं आपण नॉर्मली मुलांच्या नोटबुक वरती we select the red pen and we underline something or we do some corrections, right? Same way you can do that corrections here also, or you can do commenting and then you can once you have done reviewing your student work you can then just return that homework back to it and then student knows that this is the correction that has been done by my teacher. अशा प्रकारे तुम्ही क्लास नोटबुक वापरू शकता. त्याच्यानंतर इथे दुसरा अजून एक तुम्हाला फीचर अवेलेबल आहे जो की तुम्ही नॉर्मली तुमच्या क्लासरूम मध्ये वापरता आणि तो म्हणजे असाइनमेंट. त्याच वेळा तुमच्या क्लासमध्ये असाइनमेंट्स देता वेगवेगळे, तुम्ही वेगवेगळे असेसमेंट्स देता किंवा क्विझेस देता. त्याच प्रकारे तुम्ही तुमच्या मुलांना असेसमेंट इथेही देऊ शकता. टू गिव्ह अ असाइनमेंट यू कॅन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, then you have to click it and you get 3 options: assignment, quiz and from existing. So by clicking on assignment you can give the simple assignment and by clicking on quiz you can give automated quiz assignments. So to give a simple assignment I will click on assignment. जेव्हा तुम्ही असाइनमेंट वरती क्लिक करता तेव्हा तुम्हाला हा इंटरफेस इथे दिसेल. आणि फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला एक असाइनमेंट द्यायचा आहे जो की अगेन ऑन द सेम टॉपिक, फॉर एक्झाम्पल विच इज कोल अँड पेट्रोलियम, तुम्ही त्या टॉपिकचं टायटल इथे देऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे इन्स्ट्रक्शन्सही देऊ शकता. जर तुम्हाला मुलांना जर इन्स्ट्रक्शन द्यायचं असेल तर प्लीज कम्प्लीट द क्विज or the assignment as attached word file. दूसरा इंस्ट्रक्शन तुम्ही लिहिता, once completed please upload assignment and submit. तर तुम्ही इथे ऍड रिसोर्सेस मध्ये जो काही असाइनमेंट किंवा जो काही तुम्हाला जर टेस्ट जर द्यायची असेल किंवा क्विज जर द्यायचा असेल, जो तुम्ही वर्ड मध्ये क्रिएट केला असेल किंवा पीडीएफ मध्ये असेल, तुम्ही इथे ऍड रिसोर्स वरती क्लिक करू शकता. when you click on add resources it gives you all these options from where you want to upload it. So for now I am going to choose upload from this device
आणि तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरती जाऊन, फॉर एक्झाम्पल, इफ आय वॉन्ट टू अपलोड दिस वर्कशीट विच इज ऑन कोल अँड पेट्रोलियम, आय कॅन चूज दिस वर्कशीट अँड देन आय कॅन क्लिक ऑन ओपन. आणि जो तुम्ही वर्कशीट तुम्हाला मुलांना द्यायचा असेल तो वर्कशीट अपलोड होईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला डन वरती क्लिक करायचं आहे आणि ती वर्कशीट जी आहे ती इथे ऑटोमॅटिकली अटॅच होईल. जर या वर्कशीटला जर तुम्हाला किंवा ह्या असाइनमेंटला जर तुम्हाला 20 मार्क्स द्यायचे असेल किंवा 20 पॉईंट्स द्यायचे असेल तर ते पॉईंट्स तिथे मेन्शन करायचे आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे ड्यू डेट सिलेक्ट करता येते. जर तुम्हाला ड्यू डेट जी आहे ती परवाची सिलेक्ट करायची असेल, जर शनिवारची म्हणजे 13, तर तुम्ही 13 तिथे सिलेक्ट करा. त्याच्यानंतर तुम्ही टाइमही सिलेक्ट करू शकता की किती वाजेपर्यंत तुम्हाला हा जो असाइनमेंट आहे तो मुलांनी सबमिट केला पाहिजे. तर तुम्हाला 4 वाजेपर्यंत असाइनमेंट सबमिट केले पाहिजे असं वाटतंय, तर तुम्ही 4 वाजताचा टाइम तिथे द्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही इथे वाचू शकता की असाइनमेंट विल पोस्ट इमिजिएटली विथ लेट टर्न इन्स अलाउड. म्हणजे तुमची मुलं जी आहेत किंवा तुमचे जे स्टुडंट्स आहेत ते लेट असाइनमेंट सबमिट करू शकता. जर तुम्हाला त्यांना लेट असाइनमेंट सबमिट करायचं ऑप्शन द्यायचं नसेल तर तुम्हाला इथे एडिट वरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे क्लोज डेट सिलेक्ट करायची आहे. जेव्हा तुम्ही क्लोज डेट सिलेक्ट करता तेव्हा इथे जे लेट टर्न इन्स अलाउड आहे ते इथे चेंज होईल आणि इट विल बिकम लेट टर्न इन्स नॉट अलाउड. म्हणजे आता तुमचे जे स्टुडंट्स आहेत ते त्यांचा असाइनमेंट लेट सबमिट नाही करू शकत. म्हणजे Saturday, June 13, 2020, after 4 p.m., they will not be able to submit their assignments. Nobody will be allowed to submit the assignment. Once you have created the assignment, now you can click on assign, and what you will see is that there is a notification that will appear on the teacher on your computer as well as on the student's computer. You can see there is a notification that appeared here. And this assignment will be posted into post section. जेव्हा तुम्ही पोस्ट सेक्शन वरती क्लिक करता तेव्हा तुम्हाला इथे कोल अँड पेट्रोलियमचा असाइनमेंट दिसेल. You as a teacher can click on view assignment and you can monitor this assignment very well. जेव्हा तुम्ही view assignment वरती क्लिक करता तेव्हा तुम्हाला दिसेल की तुमचे सगळे जे स्टुडंट करून त्यांना समजेल की हा आहे तो द क्लोज डेट इज जून 13, 2020 4 PM आणि त्याच्यानंतर जे आहे असाइनमेंट मी सबमिट करू शकत नाही. त्यांना पॉइंट्स किती आहेत तेही समजेल इथे. ते इन्स्ट्रक्शन्स वाचतील, जे काही इन्स्ट्रक्शन तुम्ही दिले आहेत ते. हा जो वर्कशीट आहे तो ते डाउनलोड करतील, त्याच्यावरती काम करतील आणि तो वर्कशीट परत इथे देयर विल बी अ अटॅच बटन हियर और अपलोड बटन हियर वेअर दे विल क्लिक अँड दे विल अपलोड द वर्कशीट अँड देन देयर इज अ टर्न इन ऑप्शन हियर टू सबमिट द असाइनमेंट. दिस इज हाऊ दे विल सबमिट द असाइनमेंट. तर अशा प्रकारे छान तुम्ही तुमचा जो असाइनमेंट जो आहे तो देऊ शकता आणि तो तुम्ही मॉनिटरही करू शकता आणि तुमची मुलं छान प्रकारे तो कम्प्लीट करून सबमिटही करू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही क्विजही क्रिएट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ क्विज, यू कॅन सिम्पली क्लिक ऑन क्रिएट हियर. अँड द सेकंड टाइप ऑफ असाइनमेंट दॅट यू कॅन क्रिएट इज क्विज टाइप ऑफ असाइनमेंट. जेव्हा तुम्हाला क्विज क्रिएट करायचं असेल, दिस क्विज गेट्स क्रिएटेड इनटू अ ऍप्लिकेशन विच इज कॉल्ड मायक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स अँड यू कॅन सी देयर इज अ पॉपअप बॉक्स or a dialog box where you can see add the quizzes you create in Microsoft Forms in your assignment. आणि वेगळे वेगळे जे असाइनमेंट मी क्रिएट केलेले आहेत ऑलरेडी ते मला इथे दिसतील. प्लस आय हॅव अ ऑप्शन टू create a new form किंवा new quiz. To create a new quiz, I will click on new form. And when I click on create new form, it will open a new tab inside my browser and you can see right now it is forms.office.com website जी आहे ती ओपन झालेली आहे आणि माझा Microsoft Forms application जे आहे ते ओपन झालेलं आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता जे ऑलरेडी मी क्विझेस क्रिएट केलेले आहेत यापूर्वी ते सगळे क्विझेस मला इथे दिसतील. टू क्रिएट अ न्यू क्विज, आय हॅव टू ऑलवेज क्लिक ऑन न्यू क्विज. डू नॉट क्लिक ऑन न्यू फॉर्म बिकॉज
new form option is for creating survey type of forms. So to create a quiz, I will click on new quiz. जेव्हा तुम्ही new quiz वरती click करता तेव्हा इथे तुम्हाला untitled quiz तुमचा जो आहे तो create होतो. Now to title this quiz, I will click on this untitled quiz, and then I will add a name, for example, which is coal and petroleum. If I want to add the same name, once I add the name, I can also mention here what type of quiz that I am creating. If it is unit test 1, जर तुम्ही एक्झाम घेत असाल आणि जर तुम्हाला एक्झाम द्यायची असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. Apart from that, you can make your quiz more interactive or more explanatory or more self-explanatory, I would say. There is an option to add images also. You can insert the image. For example, if I want to search an image on Bing on the internet, I can simply search here. Suraj, does the form support other languages also? Forms will support other languages, same way like how we use the Marathi keyboard, for example. If you can show this. Yeah, so to show that, I will just click on add new to add a question here, and you can add 4 different types of questions. One is choice, one is text, one is rating, and one is date. You will be more interested in the first 2 type of question, which is choice for ऑब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ क्वेश्चन जर तुम्हाला ऍड करायचे असतील तर तुम्ही चॉईस वरती क्लिक करू शकता. सब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ क्वेश्चन जर तुम्हाला ऍड करायचे असतील तर तुम्ही टेक्स्ट वरती क्लिक करून तुम्ही क्वेश्चन ऍड करू शकता. याच्या प्रकारे जसं मी सांगितलं की तर तुम्हाला मराठीमध्ये जर क्वेश्चन ऍड करायचे असतील तर लेट मी शो यू वन एक्झाम्पल. Let me click on this choice and try to add one question in Marathi, and let me add a question. And before that, let me change my input language to Marathi phonetic. Okay. आणि जर मला इथे क्वेश्चन टाइप करायचा असेल मराठीमध्ये, जर मला टाइप करायचा असेल क्वेश्चन की शिवरायांचा एक मिनिट. So I am trying to add a Marathi question using a Marathi phonetic keyboard. शिवरायांचा जन्म हे झाला. So I can add a question in Marathi like this, and I can give the options also. For example, I can type here शिवनेरी किल्ला, आणि दुसरा ऑप्शन जर मला ऍड करायचा असेल तर आय विल ऍड अ नेक्स्ट आन्सर विच इज रायगड. तर अशा प्रकारे मी मराठीमध्ये माझे क्वेश्चन जे आहे ते ऍड करू शकतो. आणि इथं मी टाइप करेन किल्ला. सो अशा प्रकारे मी माझे मराठीमध्ये क्वेश्चन टाइप करू शकतो. शिवरायांचा जन्म कुठे झाला हा प्रश्न आहे, त्याची उत्तर 2 आहे. करेक्ट आन्सर जे आहे ते मला सिलेक्ट करायचं इथे. आणि या प्रश्नासाठी जर मला जर 5 पॉइंट्स द्यायचे असतील तर मी इथे 5 पॉइंट सिलेक्ट करू शकतो. त्याच्यानंतर मी परत इथे जाऊन माझा जो कीबोर्ड आहे त्याची लँग्वेज मी चेंज करेन इथे. आणि करेक्ट आन्सर सिलेक्ट केल्यावरती तुम्ही दुसरा प्रश्न जो आहे तोही सिलेक्ट करू शकता. जर मला दुसरा प्रश्न जो ऍड करायचा असेल, दिस इज अनदर क्वेश्चन, अँड फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू ऍड अनदर क्वेश्चन विच इज ट्रू और फॉल्स. And to add the true or false question, let me just record it here. And to add the true or false question, let me add a question which is let me add a question which is fossil fuel can be made in laboratory. And I can give 2 answers here. One is true and second one is false. The answer is false, so I will click and select this answer as false, and the correct answer is false, so I will select that as the correct answer, and then I can add points also here. Same way I can add more choice. If I want to add more options, I can add more options also, true, false. And if I want to add for example, add another option which is none of the above,
I mean, this is not making sense for true or false, but I'm just showing you how to add another option also. This is how you can add another option. Plus, I will click another question here and let me add a text type of a question here. And let's say you want to write a question here which is a objective type of question, sorry, subjective type of question, जिथे तुम्हाला one liner answers expected आहेत तुमच्या मुलाकडनं किंवा long answers expected आहेत. In that case, how do you add a question? So let me add a question here. Give some examples of fossil fuel. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल की एंटर युअर आन्सर म्हणून इथे एक ऑप्शन आहे. इथे हा वन लाइनर साठी झाला. जर तुम्हाला लॉंग आन्सर जर एक्सपेक्टेड असतील तर तुम्ही लॉंग आन्सर वरती क्लिक करू शकता आणि जो स्पेस आहे आन्सर देण्यासाठी तो इथे वाढतो. त्याच्यानंतर मी अजून एक क्वेश्चन इथे ऍड करण्याचा प्रयत्न करेन आणि तुम्हाला दाखवेन. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय ऍड अ चॉईस क्वेश्चन हियर अँड लेट्स से यू आर अ मॅथ टीचर अँड यू वांट टू ऍड अ मॅथ इक्वेशन. In that case, you will click on this this ellipse button which is more settings for question, and then I can add math here. And when I'm add math here, I can then put a question here, please, or solve the below equation. And then I can add a equation here. As a teacher, if you want to add equation which is, let's say, a square plus b square is equal to 25, and then you can click on OK, and this equation will be included inside here. You can give answers and you can add more equations here. I don't know what answer and what if this equation is making sense, but I'm just showing you how as a teacher, as a math teacher, you can add the equations. Let me select this as a correct answer just for an example. And this is how you can add questions also. So what I have done right now is that I have added 4 questions. One is I showed you how to add it in Marathi. I also showed you how to add objective questions, subjective questions, and also I showed you how to add question as a math teacher. Once you are done with this, you can now click on themes if you want to apply some themes and make your form or your quiz look beautiful. You can see that I have applied a theme and it looks more beautiful now. Also, I have share option here from where I can create a shareable link, but I don't need to do that right now because I want to give this as an assignment or a quiz to my students. So I will click on more from settings option here, and then I will click on settings, and I want to show you some settings here. So you have some settings where you want to show results automatically to your students. Yes or no, you can disable this or enable this, whether you want your students to see the result instantly or you want to declare it later. Depending on that, you can enable or disable this feature. Who can fill out this form? There is an option everyone with the link can respond, or only people in my organization can respond. I would say keep it as only people in my organization can respond, so that only your students can respond to this quiz. And if you want to allow your per person, if you want to allow multiple attempts, then you can just uncheck this box where it says one response per person. Or if you want to keep it one response per person, you can just check that box and it will be one response per person in that case. If you want to conduct it as an exam, you also can choose options for responses, and there is start date and end date. So let's say you want to conduct this exam tomorrow, so I can choose the start date and let me enter the start date as tomorrow's date, which is 12. Also I can select the time. तुम्हाला किती वाजता एक्झाम घ्यायची आहे. जर तुम्हाला ही एक्झाम जी आहे ती दुपारी 3 वाजता कंडक्ट करायची असेल तर तुम्ही 3 वाजताचा टाइम इथे सिलेक्ट करू शकता. तुम्ही एंड डेट आणि एंड टाइम इथे सिलेक्ट करू शकता. So let's say you want to select the end time is 3:45, and let's say this is a 45 minutes paper that you want to give. Accordingly, you can choose the settings, and now you will see that based on whatever settings that you select, it's already saved. Automatically हे फॉर्म जे आहे ते सेव्ह होतो. ऑटोमॅटिकली हा जो क्विज आहे तो सेव्ह होतो. याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या टीम मध्ये जायचं आहे, परत असाइनमेंट वरती क्लिक करायचं आहे, परत क्रिएट वरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे क्विजचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. जेव्हा तुम्ही क्विज वरती क्लिक कराल, जो तुम्ही क्विज आता क्रिएट केला आहे कोल अँड पेट्रोलियम, तो तुम्हाला ऑटोमॅटिकली इथे दिसेल. तो क्विज तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट वरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकाल की हा जो क्विज तुम्ही क्रिएट केला होता तो ऑटोमॅटिकली इथे अटॅच होतो. त्याच्यानंतर जे काही इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला द्यायचे ते इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही देऊ शकता. तुमचा जो टाइम तुम्ही सिलेक्ट केला आहे क्विजसाठी त्याच्या अकॉर्डिंगली इथे टाइम चेंज करायचा आहे तुम्हाला, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला असाइन वरती क्लिक करायचं आहे. जेव्हा तुम्ही असाइन वरती क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला इथे दिसेल की तुमचा जो क्विज आहे कोल अँड पेट्रोलियम तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या स्टुडंटसाठी इथे
there is a there is a notification that will come, and when you go in the post, you will see that the quiz is already posted here. Now you can click on view assignment, आणि तुमचे जे students आहेत they, let me go in the students view and show you. They will see the quiz like this. They can click on this quiz, they can open it inside their Teams application, आणि आता ते Teams application मध्ये they will see this form or this quiz, and they can start answering that quiz. So they can select the correct answer from here, they can select the answer here, and they can put some examples of fossil fuels, for example coal, and then let's say natural gas is another fossil fuel, and they can write the answer here. Then they can select the option here whether it's correct or wrong, and then they can click on submit. अशा प्रकारे ते जे तुम्ही जे क्विज दिलेलं आहे ते क्विज ते तुम्हाला ते आन्सर करून ते सबमिट करतील, आणि त्याच्यानंतर ॲज अ टीचर यू कॅन मॉनिटर इट हिअर which student have submitted, which student have not submitted, and for the objective questions you will automatically see the points appearing here. For the subjective questions you need to select on each of the students quiz, and then you need to open the quiz, and you have to give the manual marking, and then you have to click on return to return the quiz. This is how you will give the quiz also. The last option that is available on the vSpace here is grades. So when I click on grades, grades is a nice option or a feature inside Microsoft Teams application where you can maintain or monitor the grades for all your students. तुम्ही वर्षाला कितीतरी असाइनमेंट्स देता, कितीतरी क्विझेस देता, त्या सगळ्या क्विझेसचं, सगळ्या टेस्टचं, सगळ्या असाइनमेंटचे तुम्हाला जे मार्क्स आहेत ते तुम्हाला मॅन्युअली नोट डाऊन करावे लागतात, मॅन्युअली मेंटेन करावे लागतात. पण इथे टीम्स मध्ये तो जो तुमचा टाइम आहे तो सेव्ह होतो, कारण जे काही क्विझेस तुम्ही देता, जर तुम्ही आता बघितलं की तर इथं माझ्या क्लासमध्ये जेवढी मुलं आहेत त्यांची नावं इथं मला दिसत आहेत, प्लस जे असाइनमेंट मी आता 2 दिलेत, एक क्विज दिला आणि एक असाइनमेंट दिला, तेही तुम्हाला इथे दिसत आहेत. आणि जसे मी त्यांना पॉईंट्स देत जाईन ते पॉईंट्स इथे ऑटोमॅटिकली अपियर होत जातील. तसेच जेवढे जेवढे असाइनमेंट मी देईन तेवढे जेवढे असाइनमेंटही इथे अपियर होतील. प्लस कधी मला जर वर्षातून कधी जर एका पर्टिक्युलर असाइनमेंटचं, एका पर्टिक्युलर मुलाचं जर काम जर बघायचं असेल, किंवा त्याचं जे वर्क आहे ते जर मला बघायचं असेल, तर आय कॅन क्लिक ऑन मोर ऑप्शन्स हिअर, अँड आय कॅन क्लिक ऑन ओपन स्टुडंट वर्क to see that particular student's work also, where in this way you don't have to maintain any records manually. These records get maintained automatically inside grades. Also at any particular time in a academic year, if you want to generate a report in Excel, you can simply click on export to Excel, and it will generate an Excel file with all the records, with all the students' performances in every given assignment and test. So this is how nicely you can use grades function also. Vibhuti have already explained about calendar, so I don't think I have to explain anything more here. With that, I am done with today's agenda that we had for this particular training. Vibhuti, if you have anything to add apart from what I have covered, please feel free to unmute yourself and add to it. Yeah, Suraj, I have nothing more to add. I will request you to talk about the educator network and the document, how they can get the certification, and parallel we can also get the queries. Any questions you all have, you can just ask on the chat window and we can answer them. Okay, queries answer करण्याच्या आधी मी तुम्हाला प्लीज नोट डाऊन वन वेबसाईट. इट इज education.microsoft.com. जर तुम्ही माझ्या स्क्रीनवरती सध्या बघत असाल तर मी एक स्लाइड शेअर करतोय, आणि तिथे एक तुम्हाला वेबसाईट दिसते, अँड दिस वेबसाईट इज education.microsoft.com. तुम्हाला या वेबसाईट वरती जायचंय, and when you go on this website you will see this kind of a interface where you have to sign in. There is a sign in option that you will get on the right top corner. Right top corner मध्ये तुम्हाला sign in चा ऑप्शन भेटेल. त्या ऑप्शन वरती तुम्हाला क्लिक करायचं. You use your Outlook ID. You can create an Outlook ID. I will share a Word document with you, or Vibhuti will share this Word document with you, where you will see the different steps in order to create your Outlook ID. And once you have that Outlook ID, then you can enter that Outlook ID and your password, and you can log in. Once you log in, there is an option that you get here. When you click on your profile, you get an option for redeem achievement code. मी तुम्हाला कोड देणार आहे, तो कोड प्लीज नोट डाउन करा. So I'm giving you a code here. You will land on this screen where you will see a redeem code option.
तुम्हाला हा कोड तिथे घालायचा आहे. ओके, इफ यू कॅन नोट डाऊन द कोड, इट इज T-SSA36E820. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला जो कोड दिसतोय तो कोड प्लीज एंटर करा. Suraj, 1 minute. Suraj. Yes. Hello. Yes sir. हाँ sir, बोला. I didn't get your screen. ओके, तुम्हाला स्क्रीन दिसत नाहीये माझी? आता जस्ट गेली. हा, ते जो कोड आता मी तुम्हाला दिलाय ना, तो तुम्ही एंटर करा. ओके, आय विल शेअर द स्टेप्स लेटर. हा कोड सध्या नोट डाउन करून ठेवा. ओके. Suraj, if you can share the screen as well, and for every participant, I have put it on the chat window also. It is T-SSA36E820. At the same time, Suraj, if you can just share the Word document with the guidelines. In that case, I think we can take them through the steps which they will be getting, so that later on they don't get surprised with the steps. Okay, fine. Let me just open the Word document. Yes. So this education.microsoft.com website is called the Educator Center, and all the courses that are available is basically sponsored by Microsoft, and you don't need to pay any penny for these courses. These are all free of cost. And once you complete these courses, you will get to understand more about Microsoft Teams, Microsoft Forms, or Class Notebook, or any other application. So there are different level of certifications also that Microsoft have for educators. Today, after redeeming this code under education.microsoft.com, you will get a badge which is Microsoft Innovative Educator. Later on, you can apply for Microsoft Innovative Educator Expert. By the way, the timeline is open, and we are accepting nominations. So you just need to go to Event Core, and then you need to nominate yourself. So those teachers who are interested in becoming a Microsoft Innovative Educator Expert, Suraj will be sharing his email ID at the end. You can mail directly to Mr. Suraj, and we can help you with the right guidelines. Apart from that, the top level certification that Microsoft have for you all as educators is Microsoft Certified Educator. It is called MCE certification. And for that, there are lots of 21st century learning design understanding that you need to have. And these are all courses that are designed by UNESCO, and it is available under the same portal that I have shared with you on the chat window, which is education.microsoft.com. So this is a very rich resource for you all to explore, and you can learn many things from here. Suraj is changing the code, I think, on the Word document and changing it to the new code. So yes, Suraj, if you can just talk about this Word document with all the participants. Sure, yeah. Just give me one moment, and I'll do that. Okay. So this is the survey link that you all need to fill also. We'll be sharing the survey link. This survey link helps us in getting more this kind of trainings for you all. So with IES, we are doing a rigorous set of trainings of around 7 trainings, and you all are participating today. Yesterday also there was another team. Yes, Suraj, over to you. Okay. There is my question. There is my question. Can you tell me how to download the certificate, please? हा, तेच दाखवतोय मी. तुम्ही जर आता वर्ड डॉक्युमेंट वरती जे तुम्हाला वर्ड डॉक्युमेंट जे दिसतंय माझ्या स्क्रीनवरती, ते जर बघितलं, फॉर एव्हरीबडी देर आर स्टेप्स टू क्रिएट युअर आउटलुक अकाउंट. पहिल्यांदा तुम्हाला तुमचा आउटलुक अकाउंट क्रिएट करायचा आहे. आउटलुक अकाउंट क्रिएट केल्यामुळे तुमचा मायक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतो. ठीक आहे. सो आउटलुक अकाउंट तुम्हाला क्रिएट करण्यासाठी देर आर स्टेप्स हिअर. ओपन द आउटलुक वेबसाईट which is www.outlook.com. Then you can also click on this link here which is there for creating a free account, and then you have to sign up on Outlook. तुम्हाला तिथे काही डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ते सगळं तुम्हाला घालायचं आहे. पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे. प्लीज note down your password that you create, because many of the times people forget the password that they create. So when you create your password,
please note it down somewhere so that when you forget, you have it available somewhere from where you can check and recall it. So तुमचा आउटलुक अकाउंट क्रिएट करायचा, ईमेल आयडी आणि पासवर्ड तुमचा क्रिएट होईल. त्याच्यानंतर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट यू नीड टू गो टू education.microsoft.com. पहिला स्टेप आहे. दुसरा स्टेप आहे, तुम्हाला साइन इन करायचं आहे विथ युअर पर्सनल आउटलुक अकाउंट. तुमचा ईमेल आयडी आणि तुमचा पासवर्ड जो तुम्ही क्रिएट केलेला आहे तो तिथे घालायचा आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल तेव्हा तुम्हाला ही स्क्रीन दिसेल, जिथे तुम्हाला तुमच्या प्रोफाईल वरती क्लिक करून रिडीम अचिव्हमेंट कोड वरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर हा जो कोड मी दिला आहे इथे, तो कोड तुम्हाला त्या रिडीम अचिव्हमेंट कोडच्या बॉक्समध्ये तुम्हाला एंटर करायचा आहे. and there is a redeem option. When you click on redeem option, you will see this message that will come: congrats, you completed the following training, MI Teacher Academy using Microsoft Teams, and you also earned the following badge, which is certified Microsoft Innovative Educator. तुम्हाला certified innovative educator badge जो आहे तो तुम्हाला भेटेल आणि तुम्ही तुमची सर्टिफिकेट ही डाउनलोड करू शकता by clicking on my profile. Then you will see this badge here. You have to click on view certificate, and you will see a certificate like this, which you can just download it. You can download it as a PDF file, or you can just do save as or copy as, and you can just copy it wherever you want to copy it. You can then, if you want to print it, you can print it also. Apart from that, in the 9th step, I have given a link for an online form which you need to fill up. It's a feedback form. Please do fill up this form. It's your valuable feedback that we want. Kindly don't miss out on this. Also, please redeem the code. This is a full document that will be shared with you. I will also upload this document in the meeting chat, and Vibhuti, I don't know whether you will be sending this after the session by email. So let me just upload this document for now into the meeting chat. Yes, you can do that. At the same time, I will be sharing it with your IT team, and then you can also get the document from your coordinators of your respective schools, and then accordingly you can get your certificates. Anyway, certificate is a part of this webinar that we are doing. The important cause for this webinar that we have done today is basically to make you aware about this Microsoft Teams platform, and there are lots of functionalities that are available under Microsoft Teams. You might have seen many good features that Teams have. We will invite every one of you to go and explore this platform. The email IDs and everything will come to you from your IT teams, and you can take the things ahead. So I would like to put some questions as well right now, just to assess what we have delivered in this training. So I just want the answers in yes or no. So it can be like the question is class notebook a part of a class team? So if you can type the answers on the chat window. Is class notebook a part of class team? So this is my question to you all. Okay, I got 4 yes, 5 yes. Okay, great. Yes, it is a correct answer. So we have a class notebook in our class team. So the another question which is basically on numbers, which I mentioned earlier. How many members can be a part of a single team meeting? How many participants, maximum number of participants are allowed? Can you just type it? Pratibha ma'am, yes, it is 250. Great. 200, not 200. Those who are writing 200, it is 250. So maximum number of participants 60. Okay, nice. Okay, so the 250 is the correct answer. So that is the maximum number of participants who are allowed in a Teams meeting platform. Is Teams application available for iOS and Android applications? Is it available for your phone? You can write it as yes or no. Okay, great. Yes, there are many educators pan India who are using Teams platform, and they are delivering the classes
using their simple mobile phones as well. So as Microsoft, we strongly recommend that you use a bigger screen. But if you don't have a bigger screen, you can go ahead and use the mobile phones as well. We have seen many the teachers using their mobile phones and just switching on the camera of the mobile phone. They share a pen and paper, and a maths teacher solving the maths equation, narrating everything, and just switching on the camera. The recording is saved. It is going to the Microsoft Stream platform, and it is there over there. So how much space, this is my next question, how much space is allotted under OneDrive? We mentioned it in our 1 TB. Okay. Silesh sir. 1 TB, 1 TB. Okay, so 1 TB is equal to 1024 GB. So this is a huge database that you all have as educators, and you can keep on uploading your videos. So this 1 terabyte will be consumed with the recordings, with the videos that you are doing. Under an estimate as Microsoft, we have seen that 20 years of your classes, everything can be online, and for forever you can keep this on the Microsoft Exchange services. So great. Thank you everyone for answering the queries. So Suraj, if you can post you have already posted the Word document. So participants who can download the Word document, you can download and you can go ahead and redeem the certificates. Apart from that, this last step that we are doing with you all is very important. This is a survey form that Mr. Suraj have shared. Please go ahead and give us the feedback. This will help us in bringing more this kind of trainings for you all. Apart from that, for school leaders, if you want separate trainings for your schools and more guidelines, I am typing an email ID on this chat window. You can email us anytime. Feel free to email us. So please go ahead and click on the form link that Suraj have shared. Suraj, if you can click on the form link so that you can show it to everyone. How does the form look like, the survey form? I will request each and every one of you to fill this survey form. As I said, it is important for us to get the survey feedback. This helps us to bring more this kind of